I'm gonna dive into a topic. This is a heavy topic. Could I always bring a heavy topic? God want you enjoy the word of God. And now we are in a hard battle, and as soon as possible, a tough situation come. Prepare ourselves. And Matthew 7, chapter 15, beware of false prophets which come to you in sheep clothing, but inwardly they are ravening wolves. Devils know every curse he created. He always know all mankind journey. The old snake is Satan has existed since the earth was created. And they will exactly understand your journey. Even devil who makes a way for every human being and guides most people in immaculate way. There is a very little difference statement of God and false prophets. All prophets absolutely that prophesy must be expanded. I remember when a famous prophet came to my country at the time he was prophesied I would get married. In this case, I failed 2 times. Actually, I never really married. I was pregnant twice with a different man, and my son father already passed away. I have only desire only have a kids and didn't marry. So I don't want to get husband. So for young lady, don't follow my journey. You must ask God and then pray to God and then to get a real husband and then get kids. Okay, and so I just make a birth certificate for my kids, and indeed after this prophet prophesied me an incident of getting married in the church, but only a few weeks, then we parted ways. Fortunately, a later marriage has not been taken. It was my mistake. I've been hostile, my character tendencies to got married, and I haven't known each other only 2 months. I remember before I wanted to get married, I saw eating a snake, and immediately I have a bad feelings, and ceremony wedding already come in the morning. I got stuck in the hard situation. I'm so riled up. I was young, and then I always make wrong decision. It seemed like my life is led through this way. This year I reflected on my journey with God. I realized that it turned out that the curse of marriage and I divorced I much bearing. Failure in marriage are intensely painful agonizing. I don't blame the prophets for prophesying, but we need to be careful. False prophet can make your wish come true. It's excruciating because not from God and get fail and fail and fail. False prophet truly involve make prediction to take your mind from God's plan. Devil knows the desire of our hearts because he instilled those the desire and the wish that is planted. If it's not pray, revering bear fruit, whether it is a good wish or a wrong wish. I have desire to make a Christian film, but I heard God's voice to preach the gospel, and I don't want to take a step if God doesn't tell me to make a film, because what I hear now is only preaching the God of war. Yeah, maybe one day me and God it make it happen. And if I think God, to hear God's voices are not easy. You need to intimacy, and if someone prophesies, you need to be tested.
and really come to God, ask God until there an answer for each of your struggles, and don't want to be led right away with the words of the prophets. Make sure before you take decisions, you have peace, joy, unchanging resolve. Because only you the most understands your life. Don't be hurried to make a decision. There are several men I know who love God but are double-hearted. Some are born to be indigo children, some are taking for shaman, and then his body filled with dark power so that they can read people. One of them is an action Carmen. He will become false prophet if in his family church if he doesn't really repent and throw away all his spell. I remember when at the Vegas auction Carmen was hypnotized my friend. My friend keep chasing in after we are taking lunch and always chasing him. She won always close with this auction Carmen. And after finish lunch, me and my daughter and my friend's sister just watch and wonder. And my friend expressed his feeling in front of me and see, oh, I want a man like auction Carmen. He's a nice guy. He's a nice guy. I talked to her in my heart. Oh, you can take it. I know already who he is, but and then I changed my mind. Oh, don't do that. Don't with him. You know he's a witch. You gotta troubles and everything. And etc. And God saw me as the way devils manifest in him. His mantra is high enough to move people's hearts to submit to him, to conquer some people. He had arbitrary attitude, sneaky. So even the church, he can read people, but it's not from God. That's why he called false prophet. I'm also got his mantra. When I defeat God's way, I didn't hear Holy Spirit talking with me. Holy Spirit say, keep holiness with my ex-boyfriend, and then after that I just kissing, and then I just kissing, but in God's eyes maybe I'm not doing holiness. And then after that I broke up with my ex, and then Action Carmen came, and then I think I fell down, and then I saw in my vision, I saw a big beetle stuck in my back, and beetle means loss. And how many of you are double-hearted? You know yourself believe in God, but you also believe in Satan and serve God. Do you know what God answers? Get lost, you evil doors. I don't know you. You have become one body with Satan, and it's difficult to let it go. Therefore, you have become false prophets. You don't want to humble yourself to God, confess your sins. Instead, you keep spouting lies, misleading many people, and even hurting people with your spell. I want to say to you, especially those who have been involved in ministry, these admonitions to all false prophets, hocus pocus, you're gonna straight go to hell if you don't repent. And thank you. God bless you.
Kita semua anak-anak Tuhan sama memasuki peperangan yang sangat-sangat luar biasa. Dan persiapkan diri kita karena situasi-situasi yang sulit akan menyusul di kemudian hari. Dan di firman di Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala buas. Iblis tahu setiap kutuk karena dia yang membuat. Dia sudah tahu semua perjalanan umat manusia. Si ular tua setan sudah ada sejak bumi diciptakan. Bahkan setan yang memberi jalan kepada setiap kebanyakan orang. Dengan jalannya yang sangat-sangat sempurna, karena semua pernyataan nabi-nabi harus diperluas. Saya ingat ketika seorang nabi terkenal datang di negara saya, dan waktu itu dia prophesy tentang saya akan menikah. Dan pada waktu itu saya memang insiden menikah gitu ya. Tetapi di dalam hal ini saya tuh sebenarnya sudah gagal 2 kali, tapi sebenarnya nggak menikah loh, karena saya tuh hamil di luar nikah saja. Dan saya memang keinginan saya dari dulu, saya tuh pengen punya anak tapi nggak mau punya suami. Dan memang kenyataan, dan untuk ladies, wanita-wanita muda di sana jangan ikutin seperti saya ya. Karena mintalah kepada Tuhan, berdoa Tuhan agar Tuhan mengirimkan suami yang baik dan lalu Anda memiliki anak. Nah, singkat cerita, kejadian ini memang saya alami gitu. Dan beberapa minggu kemudian saya baru kenal orang ini, cuma dia 2 bulan dan kami menikah. Dan beberapa minggu kami pisah, dan untungnya surat-surat juga belum keluar, belum diurus. Kalau udah diurus, aduh, bikin surat cerai itu susah gitu ya. Nah, jadi saya juga berpikir ternyata setelah saya juga nggak tahu apa-apa setelah saya menjalani semua ini. Saya juga ya berpikir, oh ternyata saya harus jalani seperti ini. Nah, tidak salah setiap nabi-nabi bernubuat tentang kita. Tetapi saudara-saudara, kita perlu uji, kita perlu tes apakah ini betul kehendak Tuhan atau tidak. Dan Anda perlu datang kepada Tuhan terus-menerus sampai adanya jawaban gitu. Karena saya rasa tidak mudah untuk mendengar suara Tuhan. Kita perlu intim dengan Tuhan, betul-betul masuk. Jangankan orang-orang yang tidak dekat sama Tuhan, yang dekat sama Tuhan aja sering salah jalan, apalagi yang cuman numpang lewat istilahnya ya. Ya, saya juga mempunyai keinginan ya. Keinginan saya adalah saat saya mau membuat film. Tapi saya cuma mendengar suara Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, dan saya tidak mau mengambil langkah kalau tidak disuruh oleh Tuhan. Jadi makanya kita sendiri yang tahu posisi kita itu, dan kita sendiri sebenarnya yang paling mengerti hidup kita dibanding orang lain. Dan kalau Anda intim di dalam Tuhan, Anda juga pasti akan bisa mendengar suara Tuhan. Ada beberapa lelaki juga mantan saya gitu loh yang saya kenal ya. Dia ini mencintai Tuhan, tetapi dia juga mendua hati. Nah, ada yang memang dari bawaan dia indigo. Nah, juga ada dia itu karena suka pergi ke dukun, sehingga dia itu diisi badannya, sehingga dia itu bisa membaca orang. Nah, salah satunya ini adalah action
Carmen ya. Dia itu jual beli mobil di Amerika sini ya. Nah, waktu saya berada di Vegas, Auction Carmen ini hipnotis teman saya. Teman saya bersama dengan cicinya dan juga anak saya, setelah kita makan lunch gitu ya. Teman saya ini ngejar-ngejar dia dan dia udah kayak orang gila gitu. Saya mau laki-laki seperti ini. Dia mengekspresikan di depan saya dan saya tuh sama anak-anak saya dan cicinya teman saya itu cuman heran dan terus dalam hati saya bilang, udah kamu ambil aja, gue udah tahu siapa dia. Tapi saya langsung berpikir lagi, aduh jangan deh, lu masuk neraka nanti sama dia, orang kayak begini ya, dia tuh penyihir gitu. Ilmunya cukup tinggi, dia bisa membuat orang tunduk ya, dia bisa menarik hati seseorang ya untuk belas kasihan dan sebagainya ya. Dan ya, dan Tuhan menunjukkan kepada saya bagaimana iblis bermanifestasi di dalam dia dan ini semua diizinkan Tuhan ya. Dan ya dia cukup licik. Nah, seperti Auction Car ini, dia tuh bakalan bisa jadi nabi-nabi palsu karena dia bisa membaca orang dan dia juga mempunyai gereja. Kalau dia betul-betul nggak bertobat, dia bakalan bisa jadi nabi-nabi palsu. Dan ini adalah salah satu contoh orang yang tidak mau bertobat dan bisa membaca orang dan dia berada di dalam gereja. Sangat mengerikan. Dan saya juga ya saya juga kena spellnya gitu, kena mantranya. Waktu saya dengan ex saya itu ya, Holy Spirit tuh udah, Roh Kudus sudah wanti-wanti jaga kekudusan, jaga kekudusan. Padahal saya tuh cuman kissing gitu loh sama mantan saya. Akhirnya kita putuskan. Mungkin saya lagi lemah gitu. Nah, masuklah mantra-mantranya si Auction Carmen ini di dalam penglihatan saya tuh lihat gitu. Lihat kumbang besar ya menempel di belakang saya dan kumbang ini adalah sebuah kerugian gitu. Dan ya sebentar sadar, sebentar enggak gitu. Dan untungnya puji Tuhan tidak berjalan lama ya gitu. Tuhan menolong saya. Karena Tuhan rencananya besar untuk saya. Amin. Oke, berapa banyak dari Anda itu yang mendua hati? Anda tahu, Anda itu percaya kepada Tuhan, tapi Anda juga percaya kepada setan. Tahukah Anda jawaban Tuhan adalah apa? Seperti yang ada di Alkitab, enyahlah engkau, saya tidak mengenal engkau. Oleh karena itu khususnya ya bagi orang-orang yang sudah melayani, apalagi di dalam gereja, bahasa roh, udah kayak kenabian, tapi ternyata itu bukan dari Tuhan dan dia tahu dirinya. Dan kamu itu banyak, maksud saya Anda itu banyak menyesatkan orang. Anda harus bertobat. Kalau tidak, sekarang ini Anda akan masuk langsung ke neraka karena Anda mengetahui kebenaran tetapi Anda mendua hati. Tuhan Yesus memberkati.